innovatsiya markazi, shuningdek bugungi konferensiyaning xorijiy spikerlari bu Daniyaning Aalborg universiteti mikrotarmoq tadqiqot markazining direktori janob Jozef Gervayda, O'rmon xo'jaligi ilmiy tadqiqot institutining akademigi professor Zinadin Najimskiy, AQShning Virginia ilg'or texnologiya instituti direktori Sipur Rahmon, AQShning Illinois texnologiya instituti professori Muhammad Shafiqullohga universitet rahbariyati va bugungi tadbir ishtirokchilari nomidan chin dildan minnatdorchilik bildiramiz. Mazkur xalqaro anjumanning asosiy maqsadi bugungi kunda energetika, qurilish va qishloq xo'jaligi sohalarida amaliyotga tatbiq etilayotgan zamonaviy ilg'or texnologiyalarni va ilmiy xulosalarni hamkorlikda o'rganish hamda o'zaro fikr almashishga qaratilgan. Shuningdek, bu borada mazkur sohalarda faoliyat ko'rsatayotgan xorijiy va yurtimiz olimlari, doktorantlari, tadqiqotchilarni birlashtiradigan degan bir umiddamiz. Hurmatli tadbir ishtirokchilari, barchangizni mamlakatimizda sanoat tarmoqlariga yashil iqtisodiyot tamoyillarini joriy etish, tejamkor va yuqori samarali energiya texnologiyalarini qo'llash masalasida alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu maqsadda mahalliy hamda xorijiy investitsiyalarni jalb etgan holda ko'plab istiqbolli loyihalar amalga oshirilmoqda. Zotan energiyani tejash nafaqat katta miqdordagi tabiiy gazni sotish orqali samaradorlikka erishish, balki atmosferaga chiqariladigan zararli gazlarni kamaytirib, ekologik barqarorlikni ta'minlashga qaratilishga ham xizmat qiladi. Va bu muammolarning aynan mazkur anjumanda ilmiy jihatdan tahlil qilinishi anjumanning nufuzini dolzarbligini yanada oshiradi. Shuning uchun konferensiyada kelib tushgan maqolalarning xorijiy va mahalliy ekspertlar tomonidan chuqur tahlil qilindi. Qariyb 300 ga yaqin maqolalar kelib tushgan bo'lsa, shundan mana shu yetakchi ekspertlarimiz, hamkor tashkilotlarimiz tomonidan chuqur tahlil qilib, eng saralari, demak 100 tasi saralab olindi va bugun mana shu anjumanda muhokamaga qo'yiladi va anjuman shu bo'larning tavsiyasiga binoan, demak xalqaro indeksatsiyalangan jurnallarda Scope of Science indeksatsiya qilingan to'plamlarda tashkil etishga, nashr etishga tavsiya etiladi. Jumladan mana shu anjumanda o'z maqolalari bilan ishtirok etayotgan ko'plab davlatlarning olimlari, ular Polsha, Braziliya, Turkiya, Daniya, AQSh, Kanada, Peru, Hindiston, Ukraina, Nigeriya, Germaniya, Qozog'iston, Marokko, Rossiya, Bangladesh, Iroq, Indoneziya, Vyetnam, O'zbekiston kabi 20 dan ortiq davlatlarning eng yetakchi olimlarining saralangan maqolalari bilan qatnashishadi. Bugungi anjumanda energetika, qurilish va qishloq xo'jaligi sohalarida butun jahonda, xususan mamlakatimizda vujudga kelayotgan hamda hanuzgacha o'z yechimini topmagan muammo va masalalarni ilmiy yechimlarni izlab topishda ushbu konferensiyaning roli beqiyos deb hisoblayman. Bu borada yuqoridagi barcha sohalarda innovatsion texnologiyalar, ilmiy texnik ishlanmalar, ulardan samarali foydalanish hamda kadrlar tayyorlashning yangi darajasini yaratish masalalariga muhokama etish dolzarb muammo deb bilaman. Mazkur yo'nalishlarda ilmiy faoliyat olib borayotgan dunyoning yetakchi olimlari ushbu konferensiyada faol ishtirok etayotganligi va ushbu sohadagi global muammolarni hamkorlikda tadqiq qilinishi konferensiyaning naqadar dolzarbligini yana bir bor isbotlab turibdi. O'ylaymanki, institut olimlari va jamoasi xorijiy hamkasblar bilan birgalikda ushbu konferensiyani yuqori saviyada o'tkazilishiga umid qilaman va barcha ishtirokchilarga chin dildan muvaffaqiyatlar tilab qolaman. Sog' bo'ling. Dear Professor, thank you very much for your very nice and informative speech. You are very right. Our viewers, they allocated a massive amount of time to
thoroughly review the papers which were submitted to our international conference. I have to also mention that we have received nearly 300 papers, and nearly 100 papers were accepted to be published in the proceedings of this international conference on energetic, civil, and agricultural engineering. So we really appreciate the efforts which have been taken by our reviewers, and we would like to thank them by our heart. And let me now invite the head of the management department of the Forestry State Committee of the Republic of Uzbekistan, Mr. Khalid Hajimullah. Dear Dr. Khalid Hajimullah, please welcome. Assalamualaikum, hurmatli xonadon va javoblar bugungi yig'ilish ishtirokchilari. Men bu narsani aytib o'tishim kerak. Men bugungi yig'ilishga Qonun xo'jalik davlat qo'mitasi raisi Nizomiddin Jalilovich Bakir qatnashishi kerak edi. Mehmon o'zi xizmat safarida bo'lganlari uchun kelolmadilar, lekin doim mana shu institut to'g'risida juda katta faxr bilan gapirardilar. Ben şu komitede şunların ortaklıkla karşı kuraş boşanması boşluğu komitesi diyalog defalarını uzatıp kolektif olarak Bunda qadrli xalqaro konferensiya ishtirokchilar, avvalambor so'zimni boshida barchangizni Jannat Makon yurtimizga xush kelibsiz deb aytmoqchiman. Yani O'zbekistonda barcha sohalar qatori o'rmon xo'jaligi sohasida ham davlat siyosati darajasida alohida e'tibor qaratilmoqda. Barchangizga ma'lumki, hurmatli prezidentimiz tashabbusi bilan Orol dengizi qurigan hududida va Orolbo'yi mintaqasida bugungi kungacha 1,700,000 gektar maydonda cho'l o'simliklaridan yashil qoplamalar, ya'ni himoya o'rmonzorlari barpo etildi. Shuningdek, Orol dengizi qurigan turli tuproq sharoitlarda 2 gektar maydonda hudud iqlimiga mos bo'lgan 15 turdan ortiq cho'l o'simliklarining genofondi tashkil etildi. Bundan tashqari, Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida 200 million turdan ortiq ko'chat va qaramchalar ekilish ishlari tashkil etilib va bu an'ana har yil davom ettiriladigan bo'ldi. Bu 200 million ko'chat va qalamchalarni ishini prezidentimiz tashabbusi bilan boshlangan edi. Bu hozir ana kuni kecha yaqinda bo'lib o'tgan prezidentimizning hukumat vakillari bilan bo'lgan uchrashuvda 20-oktyabrdan 40 kun ko'chat ekish borasidagi haftalik e'lon qilindi. 40 kunligi va shu ish yana boshlanadi. Bundan tashqari, o'rmon xo'jaligida ilmiy asoslangan holda rivojlantirish, ilm fan yutuqlarini ishlab chiqarishga integratsiya qilish maqsadida sohada ishlayotgan kadrlar salohiyatini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. O'rmon xo'jaligi ilmiy tadqiqot institutiga yosh doktorantlar qabul qilinib, tajribali olimlar bilan birgalikda ustoz shogird an'anasi davom ettirilmoqda. Bugungi kunda dunyo miqyosida global iqlim o'zgarishi va qurg'oqchilik hamda cho'llanish xavfi ortishi natijasida sho'rlangan va suvsizlikka chidamli o'simlik navlarini yaratish, ularni iqlimlashtirish masalasi hozirgi kunda eng dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Bu borada yurtimiz olimlarining erishgan ilmiy yutuqlari bilan siz aziz mehmonlarimiz o'rtasida tajriba almashishni biz uchun juda muhimdir. O'zbekistonda Orol fojiasi va uni salbiy oqibatlardan bartaraf etish bo'yicha bu yerda o'rmon xo'jaligi tadqiqot akademiya Zinobandan Navitskiy o'tiribdilar bilan o'z ma'ruzalarida bu borada qilingan ishlar haqida batafsil aytib beradilar. O'ylaymanki, bugungi ilmiy konferensiya ishtirokchilar o'rtasida muloqot qilish, o'zaro fikr almashish uchun qulay muhit platforma bo'lib xizmat qiladi.
umid qilamanki, ushbu xalqaro ilmiy anjuman barchamiz uchun foydali bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Dear Mr. President, thank you very much for your speech and information about the initiatives taken by the President of the Republic of Uzbekistan to make the intensive transition in the Republic of Uzbekistan our reality. Indeed, when we talk about the global warming and climate change, we cannot mention here plantation. Global plantation is really too crucial in order to make the environment sustainable and also to fight against climate change and global warming. So thank you very much for your very nice speech. Our next speaker is Professor Abdul Hamzayev. He is the Deputy Chairman of the Cultural Party of Uzbekistan. Dear Professor Abdul Hamzayev, the floor is yours. Bugün Anadolu'dan üçüncü energetika sohalarımızda energetik teorisinin birçok teknolojileri başlayan asıl argüman hakkında bugün Zira Özbekistan'da enerji resursların en büyük masraflardan sonra. Bu aynen Özbekistan Partisi'nin siyasi Cumhurbaşkanı Başkanı. Misalnya masuk masyarakat ilmi anjuman Mungkin sekolah itu anjuman mereka sudah kata. Yigirmadan ziyod xorijiy mamlakatlardan juda katta nufuzli olimlarni ma'ruzalari eshitadi. Ma'ruzalarni tinglaymiz va o'zimizga xulosalar chiqaramiz. Aynan mazkur anjumanni tarafiga kiritilgan maqolalarni dunyo reytingining eng yuqori darajadagi ilmiy maqolalar to'planmagan qayd sezga qilinishi alohida e'tiborga oid bo'lgan. Aynan O'zbekistonda keyingi yillarda energiya va yildan-yilga takomillashtiriladi. Birgina 2021 yilda Navoiy viloyatining Nurota tumanida tashkil qilingan 100 megawattdan ziyod quyosh panellari elektrisini ishga tushirilishi, joriy yilda Samarqand viloyatining Nurota tumanida qariyb 3 quvvatli 20 million quyosh panellari ishga tushirilishi va hammasi O'zbekistonda energiya bo'yicha qilingan amaliy ishlarni ma'lumotga qo'yishdi. Qolaversa, birgina Nurota tumanida ishga tushirilgan tabiiy energiyadan foydalanish hisobiga 80 mingdan ziyod aholimiz uzluksiz elektr energiya bilan ta'minlanishiga erishdi. Albatta, bu kabi ishlar tejovli texnologiyalarda qo'llaniladi. Aynan shu mazkur institut olimlari o'tiribdi. Mazkur institut olimlari tomonidan amaliyotga joriy qilingan texnologiyalar hisobiga qariyb 400 mingdan ziyod suv tejovli texnologiyalar ishlab chiqarishimizda, aynan hisoblaydiganlarga erishishda qo'llaniladi. Albatta, bu kabi ishlar shunday anjumanlarda yangi texnologiyalar yangi texnologiyalarni ilmiy asoslarga aytiladi. Bu kabi anjumanlarning amaliy ahamiyati yo'q. Aynan shunaqa anjumanlarda men aytishim mumkinki, yangi g'oyalar, novator g'oyalari dunyoga keladi. Shuning uchun bu katta platforma zamonaviy O'zbekiston partiyasining vakillari o'tibdi. Biz bu anjumanlardan xulosalar olamiz. Albatta, targ'ibot tashkilotini ishlab chiqarishga joriy qilishni qo'llab-quvvatlash bo'yicha amaliy ishlar davom etadi. Bu fursatdan foydalanib o'quvchi o'qigan Milliy tadqiqot universitetining jamoasini ular tadqiqotchilarning yaqinda sentabr oyida o'tkazilgan milliy reytingdan birinchi o'rinni olib kelayotganligi, albatta bu jamoaning albatta hamma O'zbekiston xalqiga ketadi. Qolaversa, keyingi paytlardagi shu xalqaro nufuzli reytinglarda o'zgarib ketayotganligi, Respublika tomonidan bejiz emas, aynan bugungi anjumanning yakuniy nusxasi
Dear Professor Adishur Kamsai, thank you very much for your nice comments about the study of this university. In which you are right, the main organizer of this conference in the National Research University, and also the second time that this university starts with this is the national ranking system. Thank you very much for the nice comments and the recommendation. And also, I would like to highlight that you have just mentioned about the water saving technologies, energy saving technologies, and also the new ideas which came out within the scope of this conference. Indeed, we will also write the issues related to water saving technologies, energy saving technologies, and without development of new technologies, not any country can achieve the sustainable development. So here you are very right that the country which has a strict purpose or objective in order to become a developed country, they have to develop the technology which are sustainable, green, and which work for sustainable development, not only the infrastructure of the country, but also society. Thank you very much. Dear ladies and gentlemen, dear participants of the Third International Conference on Energetic, Civil, and Agricultural Engineering. Now, let me invite our next honorable speaker, Professor Icecae He is the director of the Icecae Polytechnic Institute and also our close partner of this conference. Dear Professor Icecae, welcome. Speak together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saudara, termasuk pendengar berjamaah. Bugün kita masuk anjuman yang profesional bagi ustazlar, sizlardan uchrashtirgandan g'oyat xursandman. Dunyoda umuman tugamaydigan resurs menimcha yo'q. Shu sababli ham har bir sohada resurslarni tejash, ulardan oqilona va samarali foydalanish eng muhim masala. So'nggi vaqtlarda jahonning ko'plab mamlakatlarida qurg'oqchilik, shamol, suv to'fonlari kabi tabiiy ofatlar qamrab oldi. Natijada oziq-ovqat tanqisligi kelishiga sabab bo'lgan. O'zimizdan ushbu vaziyat har birimizdan tejamkor bo'lishni talab etayotganligiga ham shubhasiz. Ayniqsa ishlab chiqarish jarayonida energiya tejovchi texnologiyalardan foydalanish davrining talabiga aylanib bo'ldi. Zero ushbu turdagi texnologiyalar nafaqat resurslarni tejashga xizmat qiladi, balki resurslar taqchilligi muammosini bartaraf etadi. Mahsulot narxining oshib ketishiga to'sqinlik qiladi. Vaholanki dunyoda jiddiy vaziyat so'rayotgan bir pallada mahsulot narxining keskin ko'tarilishining oldini olish eng asosiy vazifalardan biridir. Shu tufayli bugungi anjumanning energetika, qurilish va qishloq xo'jaligi injenerligi sohasidagi muammolar hamda ularning yechimlariga bag'ishlanganligi ayni muddao bo'ldi desam yanglishmagan bo'laman. O'ylaymanki ushbu uchrashuvda ishtirok etayotgan davlatlarning bilim-fan sohasining yetakchi vakillari yuqoridagi masalalar bo'yicha zarur taklif va mulohazalarni o'rtaga tashlab, ilmiy xulosalar asosida ularga yechim topishda bir yoqadan bosh chiqarishi shubhasiz. Axir o'zaro fikr almashuv, maydon vazifasini bajaradigan uchrashuv va anjumanlar yangi g'oya va tashabbuslar dunyoga kelishiga sabab bo'ladi. Oxirgi yillarda mamlakatimizda fanni yanada rivojlantirib qolish, sohaga zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy qilish kabi samarali harakatlarga qo'l urildi. Eng avvalo O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ilm-fanni 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi farmonga bir kishi sohaning huquqiy asosini mustahkamlab berdi. Farmonga ko'ra akademik harakatchanlik tushunchasining kiritilganligi xalqaro ilmiy tashkilotlar bilan uzviy hamkorlikning mustahkamlanishiga zamin yaratdi. Shuningdek, innovatsion faoliyat to'g'risidagi qonunga muvofiq innovatsion faoliyat sohasidagi davlat siyosatining asosiy yo'nalishlari belgilanganligi ham ilg'or ilmiy ishlanmalar, innovatsion yechimlarga talab yuqoriligi ko'rsatdi.
Zero olib borilayotgan islohotlardan ham ayonki, bilim va innovatsiya iqtisodiyotimizning ustunidir. Mamlakatimiz prezidenti Shavkat Mirziyoyev Oliy Majlisga qilgan murojaatnomasida biz O'zbekistonni rivojlangan mamlakatga aylantirishni maqsad qilib qo'ygan ekanmiz. Bunga faqat jadal islohotlar, ilm ma'rifat va innovatsiya bilan erishamiz degan ta'kidda ham innovatsion ishlanmalarni amalga tatbiq etish nechog'lik muhim ahamiyat kasb etishini ifodalardi. Birgina misol, innovatsion rivojlanish vazirligi hududida tashkil etilgan Yoshlar akademiyasi ilm-fan vakillarini qo'llab-quvvatlashga xizmat qilib kelmoqda. Innovatsion fikrga ega iqtidorli talabalar va yosh professor o'qituvchilarimiz, olimlar, tashabbuskor yoshlar akademiyada sun'iy intellekt, qayta tiklanadigan energiya manbalari, robototexnika, mexatronika, farmatsevtika, biotexnologiya, dasturlash, sanoat dizayni, 3D modellashtirish kabi yo'nalishlarda ilmiy ishlar olib bormoqda. Tarixdan o'zbek jamiyatida ilmga hurmat va ehtirom an'anasi sifatida saqlanib kelgan. Buyuk bobokalonimiz Imom Buxoriy aytganlaridek, dunyoda ilmdan boshqa hojat yo'q va bo'lmagan. Ilm-fan har qanday davlatni rivojlanishiga yetaklovchi asosiy kuch hisoblanadi. Davlatning rivojlanishini fan taraqqiyot orqali baholash juda ham o'rinli, desak mubolag'a bo'lmaydi. Shu bois O'zbekistonning ilm-fan taraqqiyoti farovonlik va barqarorlik yo'lidagi muhim qadamlardan biridir. Bugungi karvonlarning tashkil etilishi, amaliyotga olishi esa nafaqat xalqaro ilmiy hamkorlikga asos bo'ladi, balki yuzaga kelayotgan global muammolarga muqobil yechim izlashga imkon yaratadi. Sözüm yakında Masar Anjuman'ın hamdoktaşlar bo'lgan institut jamoasi va shaxsan o'zim nomidan yana bir bor bugungi ilmiy anjumandan barcha ishtirokchilarni va aziz mehmonlarni tabriklayman. Anjumanning muvaffaqiyatli, mazmunli va samarali o'tishiga tilakdoshman. E'tiborlaringizni rahmat. The Professor Icecae Rector of the Icecae Institute, dear ladies and gentlemen, our special guest, I have to meet you. The Icecae Institute is the partner of this conference, and I have to really say that the Icecae Institute has played a really active role in this conference. I have to congratulate the Rector for his co-authors, colleagues that have been very active in submitting their papers to this conference. And yes, you are very lucky that you have such nice colleagues, co-authors in the institute. We are very active in doing the research because while we are reviewing papers from the institute, we have noticed that really good research is being taken in the institute. Thank you very much for your speech. Dear ladies and gentlemen, now let me invite our special guest who means a lot in science of the Republic of Uzbekistan, who worked many years for the well-being of nature, who dedicated a massive amount of time in order to develop any sector of the Republic of Uzbekistan, Professor, academician, Roman Zaitsev. He is from Institute of Energy Problems, Academy of Science of the Republic of Uzbekistan. Dear Professor Roman Zaitsev, welcome. Mr. Chairman, thank you very much. Я благодарю председателя за предоставленное мне слово. Студенты, которые сидят в зале, преподаватели, профессора, я хочу поздравить вас с этим знаменательным событием. Каждая международная конференция – это подведение итогов научных исследований в каком-то смысле и платформа для обмена научными идеями, установка контактов, новых связей для дальнейшего развития и международной коллаборации. Один умный человек сказал, в науке нет прямой столбовой дороги,
и только тот может достичь ее сияющих вершин, кто, не страшась, карабкается по ее каменистым тропам. То есть я хочу предупредить, что наука – это нелегкое дело, и поэтому надо очень много трудиться, знать языки для того, чтобы достичь каких-то успехов. Еще задолго до Ленина, до входа в медресе Улугбека были начертаны слова: долг каждого мусульманина учиться, учиться и учиться. Поэтому то, что этот университет предлагает много усилий, чтобы поднять качество преподавания, качество учебы, это говорит о многом и делает честь этому университету. Я хочу сказать, что тема конференции «Энергетика, строительство и сельское хозяйство». Вот что касается энергетики, то Узбекистан на пороге перехода к зеленой экономике. Президентом подписано несколько указов о развитии возобновляемых источников энергии, и к 30 году 25% энергии в Узбекистане должно вырабатываться за счет возобновляемых источников энергии. В Карабахстане будет построена самая мощная в мире ветропарк мощностью 1,3 гигаватта. Таким образом, мы стоим на пороге больших революционных и инновационных изменений в энергетике. Поэтому кафедра, с которой я связан, это кафедра энергоснабжения и возобновляемых источников энергии. Эта кафедра бурно развивается, и я желаю ей успеха. Теперь я хочу сказать, что в новом веке мы должны чувствовать новые веяния, их подхватывать, заниматься этим, не страшась, спокойно карабкаться по каменистым тропам науки. Желаю вам успехов в этом направлении. Спасибо. Dear Professor Academician Robin, thank you very much. Thank you for accepting our invitation to come to participate in this international conference and speech. Indeed, you are very right. Without the development of renewable energy technologies, it's really hard to now to compensate the energy demand of the nation, not only in Pakistan but in every country. So that's why, for example, I have to mention here in Europe, for example, they have a quite strong strategy in order to develop the renewable energy sector and to reach the consumption of the renewable energy by 30% by 2025. This is really like quite ambitious objective, purpose of the European president, and let's see if they can achieve such target to achieve the renewable energy production in Europe 30% from the total energy consumption. Thank you very much for your very nice speech. Now, let me add this to our Zoom platform. If you have Professor Andrei Talkic or Professor Jerzy Zayek from the Krakow University of Technology, let me also provide you brief information about this university. We have established very long-term cooperation with this university, Krakow University of Technology in Poland, and also they are our close partner and friends, and they have been taking very serious steps in order to enhance the cooperation between Xiamen National Research University and also between Krakow University of Technology. So let me now add to Zoom and call
Professor Andrei Belkiewicz, Rector of the Prague University of Technology, or Professor Jerzy Zajc, Vice Rector of the Prague University of Technology. కొన్ని నమోదు We have Professor Jerzy Zajc, Vice Rector of the Prague University of Technology. Hold on, we are a little bit late from our schedule, so that's why he is not in our online platform yet, but I'm sure he will join later. But let me now call the Professor Izzet Assad, Vice Rector of the Prague University. Izzet Assad, would you take Izzet Assad, the Vice Rector of the Prague University? All right, never mind. We will move on. They will join what I said because they have just their out of the schedule. Now, ladies and gentlemen, I have to invite Professor Saiful Rahman. He is a candidate for IEEE President-elect, and also he is a Joseph Warren Professor and Director of Virginia Tech Advanced Research Institute. Before opening his speech, I have to emphasize that we have recently established a close cooperation, an official close cooperation with the Virginia Tech Research Institute, and in a couple of days we will have a Zoom discussion to launch the training session between the two universities, the National Research University and also the Virginia Tech Advanced Research Institute. And also, this platform is not linked to others, it's very open. Anybody who wish to take place or participate at this training session, so you are very much welcome. Later on, we will disseminate the link where this link you can use and also enter the training session, and you can learn something about energy, microgrids, and renewable energy. And also, I have to mention we have indicated in this corporation that there will be exchange programs between the professor and the researchers between these two universities. If anybody wish to go to make a training in this university, in Virginia Tech, you are very much welcome to address to our head of the department, Dr. Bishop Cornelius. He will make a notice, and you will be notified further when this training will be organized. Now, let us play a video message from the Professor Saiful Rahman. Maybe 2 days ago, we spoke with Professor Saiful Rahman. He sent his apology that he cannot attend online because right now he's traveling. Right now he's traveling to Egypt to attend the IEEE conference. So that's why he recorded a special message dedicated to our conference, and let us play. Hello everyone, I am Saiful Rahman from Virginia Tech. It's my pleasure and honor to serve as the 2022 IEEE President-elect. I'm also the director of the Advanced Research Institute at Virginia Tech in the US. I want to extend a warm welcome to all of the participants
the third International Conference on Energetics, Civil and Agricultural Engineering, we held in Tashkent, Uzbekistan. And to share my warmest regards to our ITB members from across the ITB Kazakhstan South section. I also like to thank Professor Obi Ursanov, the scientific chairman of this conference, for the invitation and the opportunity to speak to you. My congratulations to everyone at the Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers who was responsible for organizing this conference. Your efforts have created a wonderful opportunity for participants to network, learn, and engage with one another. This conference will also help strengthen the bond between industry and academia and enhance research and innovation among the science and technology communities within Uzbekistan and India. For those who are unfamiliar with ITB, we are the world's largest technical professional society, and more than 409,000 members over 160 countries, all across academia, industry, and government, with the goal of advancing technology for the future of humanity. Through our highly cited publications, conferences, technology standards, and professional and educational activities, ITB members from over 160 countries build communities of diverse engineering and technological professionals and inspire innovative technological solutions. ITB is truly a global organization. Over half of our members are from outside the US. ITB brings together not only engineers but also technologists in the fields of computer sciences and information technology, physical science, biological and medical science, mathematics, technical communications, education, management, law, and policy. Our focus areas span semiconductors and circuits, computers and communications, power and energy, robotics and automation, industrial and consumer electronics, healthcare and aerospace, to name a few more. At ITB, we know that the advancement of scientific and technical knowledge has always been anything that drives the quality of life, every citizen of this country. ITB's core purpose is to foster technological innovation and excellence for the benefit of humanity and to be universally recognized for the contributions of technology and of technical professionals in improving global conditions. From green energy to reducing waste and emissions, from transportation, electrification, to reuse and recycling, with smart cities and with reigniting rural communities, technology and technologists have a great role to play in shaping the future of life on this planet. The challenges facing local communities across nations and around the world confirm that the work of professional engineers, technologists, educators, young professionals, and students preparing for technical careers will continue to be in high demand and have a great impact. I truly believe that one of the most important applications of technology is to improve people's lives and the work of expanding and accelerating technology for the benefit of humanity is the greatest work and the greatest calling of our time. I hope that your participation in this conference will enhance your ability to relate, to collaborate, and to lead in our dynamic, challenging world. Together, we can pursue and achieve the dream of a better tomorrow for all of humanity. Again, I welcome you to the third International Conference on Energetics, Civil and Agricultural Engineering, Icecae 2022. Tashkent is a beautiful city, very historical. I hope I will visit the city someday and meet with many of you in person. I wish a successful conference. Thank you. Dear ladies and gentlemen, participants of the special day, we convey our best wishes and thanks to Professor Saiful Rahman. And let me briefly read about his autobiography, because he is a really outstanding scientist in the field of energy and in microbiology.
computer engineering. He also directed the Center for Energy and Global Environment. He's the 2022 IEEE President-elect, a Life Fellow of the IEEE and IEEE Medal winner. He was the president of the IEEE Power and Energy Society in 2019. He's the founding editor-in-chief of the IEEE Electrification Magazine and the IEEE Foundation on Sustainable Energy. He's the founder of BAM Controls LLC, a Virginia-based software company providing building energy management solutions. He has served as the chair of the U.S. National Science Foundation Advisory Committee for International Science and Engineering. He has published over 150 journal papers and has made over 600 conferences and invited presentations. In 2006, he served on the IEEE Board of Directors as the Vice President for Publication. He is a distinguished lecturer for the IEEE Power and Energy Society and has lectured on renewable energy, energy efficiency, smart grid, energy internet, blockchain, IoT sensor integration, and etc. in over 30 countries. He has a doctorate in electrical engineering from Virginia Tech. Уважаемые дамы и господа, уважаемые участники данной конференции и наши гости, позвольте мне теперь прочитать его автобиографию на русском языке, потому что недавно нам поступил запрос, чтобы прочитать автобиографию этих спикеров на русском языке, чтобы было понятно всем. Спасибо. Профессор Сайфур Рахман является директором основателя Института перспективных исследований технологического института Вирджинии, США, где он является профессором электротехники и вычислительной техники имени Джозефа Лорина. Он также руководит Центром энергетики и глобальной окружающей среды. Он избран президентом IEEE журнала 2022 года. Не журнала, а издательства. Извиняюсь. Пожизненным членом IEEE издательства и обладателем медали тысячелетия IEEE. Он был президентом IEEE Power and Energy Society в 2018-2019 годах. Он является главным редактором основателем журнала IEEE Electrification Magazine, журнал про электрификацию, и IEEE Transaction on Sustainable Energy, и прочее. Он является основателем BAM Controls LLC, компании разработчика программного обеспечения из Вирджинии, представляющая решения для управления энергопотреблением зданий. Он был председателем Консультативного комитета по международной науке и технике Национального научного фонда Америки. Он опубликовал более 150 журнальных статей и провел более 600 конференций и приглашенных презентаций. В 2006 году он работал в Совете директоров IEEE в качестве вице-президента по публикациям. Он является выдающим лектором IEEE Power and Energy Society и читал лекции по возобновляемым источникам энергии, энергоэффективности, интеллектуальным сетям, энергетическому интернету, блокчейну, интеграции датчиков IoT и так далее в более чем 30 странах мира. Он имеет докторскую степень в области электротехники и получил эту степень в технологическом институте Вирджинии. Вот это его краткая биография. Я недавно упомянул, что мы организуем тренинг-сессию с профессором Сайфуром Рахманом, и если есть желающие, они могут обратиться к заведующему кафедру электроснабжения и возрастающей энергии доктору Ришону Кадирову. Кто желает участвовать, он сделает запись, и мы приглашаем вас на эту тренинг-сессию. Также мы недавно подписали договор между двумя университетами, и профессор Сайфур Рахман, он готов, он искренне готов, как хост, на английском, как принявшая сторона, принять специалистов в сфере энергетики, свой университет и организовать тренинг. И мы очень благодарны профессору Сайфуру Рахману. Dear ladies and gentlemen, now let me switch to English.
Our next speaker is, do we have, no, how about from University, Professor Izzet Asad. All right, never mind, we can move on. Our next speaker is Dr. Emilio Martin. He is our special guest. He is the head of the Department for the Development of Infrastructure Projects and Innovation Attraction, Embassy of Spain to Moscow. Please, Dr. Emilio Martin, welcome. The floor is yours. Dear Rector, in this slide, thank you very much for inviting me. I prepared a few words in Russian, but I don't know if it is better to do it in English or in Russian. Okay, let's try to do it in English and in Russian in order to get the information to everybody. От имени посол Испании я бы хотел поприветствовать всех участников конференции. Это удивительно хорошая инициатива. Я недавно приехал в Узбекистан, буквально с 1 сентября, и я удивлен, вот этот уровень научных конференций, уровень ивентов, которые происходят в Узбекистане, и вот это, хотел сказать, открытость, да, вот это открытость страны, открытость научного сообщества Узбекистана на сотрудничеству с другими странами, с другими учебными заведениями и с другими источниками информации, и как можно вот эту всю информацию использовать для развития страны. Приятно констатировать, что в очередной раз, что университеты, институты и Узбекистана готовы, способны стать центром притяжения в этой области. Мне очень заинтересовала речь профессора Ахилова по поводу новой энергетики, что вы сказали по поводу совпадения интересов между энергетикой, устойчивого развития, управлением водных ресурсов. И как удивительно все это совпадает с проблемами, с которыми сталкивается Испания, практически одновременно, но в некоторых областях в Испании немножко, принимали внимание вот это управление немножко впереди, вот это, допустим, что касается источников энергии, мы достаточно пионерами, да, в этой области. Если вы имеете в виду, что в Узбекистане через несколько лет будет где-то больше 10 гигаваттов, да, вот это энергии с возобновляемых источников энергии, через 10 лет в Испании планируется 70 гигаваттов, и в Европе 600 гигаваттов. То есть мы находимся на пороге достаточно сильной революции, поскольку вот это климатическое изменение нас всех касается, и Узбекистан, как и Испания, по совпадению климатических условий географических, находится в очень интересное место, чтобы сделать вот этот шаг вперед вместе с технологиями, которые уже были разработаны, и с новыми технологиями, которые вот это новое поколение ваших студентов других курсов Узбекистана должны развивать, изучать и быть, как вы сказали, на knowledge origin. Вы должны, вот это студенты вашего института, должны быть пионерами, да, вот это очень важная задача. То же самое в Испании, но у вас тоже, да, это поколение, которое формируется,
это будущее, да, в вашей стране, и вот это пересечение устойчивого развития, новых технологий, инноваций, это большая ответственность, ребята. Вы должны вот это иметь в виду. И на стороне нашего посольства мы рады содействовать и развивать нашими странами, участвовать объединениями. И между нашими компаниями мы готовы к сотрудничеству и, пожалуйста, обратитесь к нам. Я просто хотел бы в заключение поздравлять всех участников, поблагодарить еще раз и желаю всех успехов и плодотворной работы. Thank you very much and welcome to the conference. Thank you very much for a very interesting speech and also for your initiation to establish an official cooperation between the Spain to also between these. I hope we will be in touch and we will sign the cooperation agreement with you. Thank you very much for such an invitation. Thank you very much. How about Zoom? Not yet. All right, but I'm sure they will be with us today because they promised us they will make the opening speech from the country of Krakow University. And let us not waste time and move on. Now, let me launch the session of honorable speakers. We have 3 honorable speakers. Professor Joseph Guerrero is Managing Director, Center for Research on Microgrids, Department of Energy Technology, Alt University Denmark. Professor Academician Zino Novitsky from the Research Institute of Forest Uzbekistan, and also Professor Muhammad Shahidapur is the Body Chair Professor and Director of the Robert Government Center for Electric Innovation, Illinois Institute of Technology. Now, let me invite our special guest who means a lot to the problem of Aral Sea, who dedicated a big amount of his life to fight against the problem which Aral Sea has. Professor Zino Novitsky. Уважаемые дамы и господа, теперь позвольте мне представить вам уважаемого гостя, спикера, почетного спикера нашей конференции, профессора, академика Зино Новицкий. Он очень многие годы своей жизни он посвятил к решению проблемы Арала. И сегодняшняя его презентация будет посвящена именно проблематикам Аральского моря. Уважаемый профессор Зино Новицкий, добро пожаловать. Слово идет. Уважаемые участники конференции, то, что я вам сегодня скажу и покажу, вы увидите достижения ученых лесоводов в области стабилизации осушенного дна. Осушенное дно – это уникальный объект, который не имеет аналогов в мире. И когда несколько лет тому назад к нам на осушенное дно приезжал уважаемый генеральный ООН Антонио Гутерреш, он сказал: это проблема не узбекская, это проблема не казахская, это общепланетарная проблема. И всем нам надо вместе ее решать. И как мы ее решаем, я вам сейчас покажу. Осушенное дно, площадь осушенного дна составляет
около 6 миллионов гектаров. Из них 3,2 в Узбекистане, 2,8 в Казахстане. Из этой площади ежегодно в воздух поднимается около 150 миллионов тонн соли и песка, который поднимается высоко в небо, перемешивается с облаками и уносится на расстояние до 1000 километров, и там выпадают виды соленых дождей и снега, вызывая этим самым деградацию земли, снижение урожайности, а воздух насыщенный мелкодисперсной соленой пылью, которую дышат люди, вызывает различные болезни. Ежегодно на осушенном дне в районе кораллов бывает очень много различных песчаных бурь. Одна из них, вы это прекрасно все помните, это коснулась и Ташкента, была 27 мая 2018 года, когда города Узбекистана, соседнего Туркменистана, сельхозполя были покрыты солью. Вот на этом снимке видите пусть королка, он же зеленый, а здесь на снимке он белый, это сплошная соль. Дальше мириться с этой проблемой было нельзя. И к нам прилетел наш уважаемый президент. Он собрал нас всех и говорит, уже 50 лет мы решаем эту проблему. Мы решим ее когда-нибудь или нет. И дальше останем в следующих поколениях. Рано будем говорить. Мы сказали, нет, уважаемый президент, мы сможем решить эту проблему. Он спросил, надо пригласить специалистов из-за рубежа, или мы своими силами сможем сделать? Без согласия президента мы сможем своими силами решить. И президент нам поверил. И под руководством президента была разработана государственная программа по реставративному освоению осушенного дна. В основу этой программы были положены научные разработки Института научно-исследовательского института лесного хозяйства. Мы все выехали на осушенное дно, сплошные пески, сейчас была зима, снег, но мы провели эту атмосферу, эту часть осушенного дна. Хочу сказать, что эта работа была поручена Министерству по чрезвычайным ситуациям и Государственному комитету по лесному хозяйству. Вся республика, 1000 единиц техники, все выехали на осушенное дно. На поездах, своим ходом, кто как мог. Все выехали на осушенное дно. Вот здесь в зале сидит уважаемый Тарифов Анджела, он тоже с первого дня до последнего был на осушенном дне. Да, было тяжело. Было очень тяжело. Жили в вагончиках. Не было условий для жизни. Да, мы это понимали. Но мы делали, мы знали, что мы делаем, для кого мы делаем. И мы увидим этот результат, и я вам по нем сегодня покажу. В нашем распоряжении было 2 батальона солдат. У нас было 4 самолета. Без авиации решить такой объемный работу было практически невозможно. Да, было холодно, было, сложно было, но никто не жаловался. Я хочу сказать, что даже два новых года с 18 на 19 и с 19 на 20 никто домой не поехал. В новогоднюю ночь мы находились все там. Мы встречали Новый год там. Нам посылал послание наш уважаемый президент. Он нас видел, он говорил, вы наши герои, вы делали. Мы глубоко понимали, что это мы делаем для своих жен, для детей, для себя, для будущих поколений. Здесь на этом снимке вы видели построили 12 аэродромов по осушенному дну. Куда заложили семена и самолеты проводили посев. Для этого использовали также дельтаплан. Создавали министры насаждения 2 путями. Это механизированный с помощью самолетов. Посев семян и посадка сеяльцев. Мы применили очень интересную технологию. Это нарезка прессно-накопительных берез.
Мы каналокопателям делали каналы. Кроме этого, на этом снимке видите, сзади мы установили щелеватель, то есть канал был у нас 45 сантиметров, и еще 40 сантиметров у нас был щелеватель сделан щель. И вода стекала в нижние слои. А так как саксофон имеет стержневую корневую систему, то мы добивались очень хороших результатов. Вот здесь на снимке вы видите, как масштабно проходили работы. Это те песконакопительные брызги, благодаря которым мы смогли получить результат. Это летом, а это зимой. Для чего эти брызги мы делали? Мы их запесочивали, изменяли химический и биологический состав навеянного субстрата, да, естественно, накапливали влагу. Смотрите, осушенное дно. Нигде нету снега, почвы соленые, а в наших песконакопительных брызгах имеется, значит, влага, снег. Второй метод мы применяли это пескозадерживающее решетку. Накапливали песок, закрепляли и проводили посадку. То есть пошаговый метод. Тоже показал очень хороший результат. И вот сейчас дальше мы уже перейдем, что мы получили. Вот в данном случае вы видите, если насаждения, созданные посадку сеянцев, они маленькие. Это снимок сделан год, а через 10 лет они будут вот такие. Раньше я еще работал по немецкому проекту, сейчас этим наслаждением в пределах 15 лет, вот это снимки и этих наслаждений, которые тоже были такие. Вот я не буду останавливаться, потому что это очень много времени займет. Вот смотрите, какие результаты мы получили. Это комбинированный применяемый метод, и посадка, и посев. Все это связано в зависимости от типа донных отложений. Вот возраст 2 года. За 2 года мы в пределах 2 метров получали. Почему такие результаты получаются? Потому что правильно подобранная технология, правильно подобранный ассортимент, все это было применено на отсутствие книги. И все это заложено в основу государственной программы. Вот видите, песконакопительный брызг, посадку сделали конкретно. Хорошие результаты. Пожалуйста. Посадка сеянцев саксового. Здесь комбинированный метод мы применили. И посадку сеянцев, и запустили самолет. Смотрите, какие результаты. Сейчас 2,5 метра в некоторых местах наши насаждения имеют. Вот, пожалуйста, однолетние посадки. Здесь на подвижных песках, в данном случае, это 2-летние посадки. 2-летние посадки саксового. На каждом снимке, я не буду останавливаться объяснять технологию, это очень долго. Если кого-то будет интересовать, пожалуйста, в рабочем порядке можно, ну, чтобы не занимать ваше внимание. Вот рядовые посадки саксового. Им 2 года. А смотрите, какие хорошие насаждения мы получили. Это Россия саксового. Безусловно, без авиации мы не смогли провести такую работу. Посадка сеянцев саксового по глубине песка. Я хочу подчеркнуть, что в зависимости от типа донных отложений, от гранулярного и химического состава, от кислорастительных условий, в каждом конкретном случае применялась своя технология. Вот Россия саксового, пожалуйста, запустите самолеты, вот такие результаты мы получили. На тех типах донных отложений, где сильно засоленные земли, мы использовали соляно-полосский галанжет. Пожалуйста, смотрите, саксового на синеву, когда тем более мы использовали посев соляно-полосного галанжет. Нам главное закрепить осушение, не дать возможность себе насосолить. И для этого мы применяли различные, вот смотрите, солончак, но соляно-полосный прижился. Хочу сказать, что вот в данном случае тип донных отложений с близким залеганием соленых гранитных вод. Мы первый год посеяли, результата не получили.
Тогда мы подумали, как быть? Мы нарезали песконакопительные березы, но они уже не песконакопительные. Просто в березе было 80 сантиметров, и они же выполнили функцию дренажа. Потому что на глубине уже 30 сантиметров туда находится самая вода. Вода стекает вот эти березы, мы провели посев, и смотрите, какой хороший вообще результат. Сосам чешковатый. Вот, несколько дней назад я прилетел со случаем плотна, ну, это мы сделали с ним в 21 году, то сейчас он уже по 50 и по 10. Пожалуйста. А если бы этого не было, смотрите, соленый почвы, все это поднимается в воздух. Здесь рядовые посадки, я вам показываю разные типы. Пожалуйста, двухлетние посевы саксолома, посадки табалиса, механизированный посев саксолома. И еще раз хочу, что для каждого типа домика положите у нас есть состоятельный. Пожалуйста, результаты рассева соленополоса. Здесь саксолом. Хочу сказать, что в феврале месяце нам приехало на насущное дно наш уважаемый президент. Мы долго ждали, 2 года ждали, ну, президент человек занятый, всегда дал возможность. Он приехал. Он был несколько часов у нас, мы возили, ходили, показывали, рассказывали. И наш президент хранится этой идеей. Он был и удивлен, и восхищен, несмотря на то, что мы постоянно его информировали о нашей работе. И он поставил задачу. Ну хорошо, вы объясните, я слушаю ту часть, которую объясните. Дальше я скажу, что еще осталось. А как использовать на благо человека? Как создать рабочие места? Можем создать пастбище? Я сказать, да, сможем. И тогда президент сказал, в этом году 2000 можете сделать. Мы сказали, можем. И уже сейчас нам можем сказать, наши исходы начали заготовку семян для новых России. Червоных, крестьяне, боявых, керео, писек, селит и так далее. И осенью мы на той площади, где уже созданы насаждения солома, вы видели снимки между рядами, мы посеем воды. И тогда наши полосы будут защищать наши пастбища, и мы создадим пастбища для местного населения. Ну, это я докладывал президенту. То, что это возможно, пожалуйста, смотрите, в 2010 году, это из научной работы, но это тоже, в 2010 году ничего не было. Через 6 лет, смотрите, какие пастбища мы создали. Это шагон, пастбище шагона. И такие же пастбища мы создали на тех местах, где нам указал президент. Через несколько лет, 2-3 года, я вас приглашаю, можете приехать, вот там будут такие пастбища. И местное население будет выражать свои живут. Пожалуйста, пастбище через стену. А видите, здесь еще 45-50 лет тому назад, корабли плавали, вода была. Пожалуйста, 4000 гектарное крепильское предприятие мы создали пастбище. И когда будут такие пастбища, мы будем развивать животноводство, и у нас будут такие животные. Но мы хотим не только создать пастбище, но хотим и развивать пчеловодство. Вот есть такое растение табаликс. Табаликс, 1 гектар цветущего табаликса дает 50 килограмм меда можно собрать. Мы пригласили пчеловоду специалистов. Они посмотрели и сказали, да, здесь можно развивать пчеловодство. Только надо будет воду поставить, чтобы пчелы пили воду. Пожалуйста, нет проблем. И уже таких 2000 гектаров мы создали насаждение. Пожалуйста. Если долго скажете. Вот, но кроме этого, мы хотим поживить жизнь в этом регионе. Мы пастбище создадим, пчеловодство, значит, будем развивать, мы хотим еще развивать туризм. Какой? Экстремальный туризм. На лошадях, квадроциклах, научно-исследовательский, просветительский. Мы даже нашу идею организовать международный
молодежный, экологический центр в зоне РЛ, где молодые ученые могли бы развиваться, где могли бы писать диссертации и так далее. Таких мест на земном шаре, чтобы за одно поколение исчезла вода и оживила жизнь, таких нет. Мы предлагали казахам разработать с нами единую систему несознательного освоения осушенного дна, включая и Узбекистан, и Казахстан. У нас это все готово, но казахи только медленнее, но сейчас они уже начали эту работу, и их работа базируется на наших научных рекомендациях. Мы хотели и предлагали вместо своей стороны, казахские свободы со своей стороны. Ну и пройдет несколько лет, мы сможем наконец встретиться. Мы организовываем центр по выращиванию сеянцев в пустыне в России и Узбекистане. Мы хотим не только обеспечить посадочным материалом суперэтнопаки, но когда у нас будут излишки, ну и соответственно реализовывать. У нас есть для этого все возможности. Тут нам приезжают студенты, разных стран и так далее. У нас есть заветная мечта. Вы все прекрасно помните, когда наш уважаемый президент на Генеральной Ассамблее ООН выступал и показал ВК. Одна, значит, каким арабское море дало, значит, до 60-го года, и сейчас, когда ничего нет, где пески, солончаки и так далее. У нас есть заветная мечта, когда на следующей Генеральной Ассамблее ООН наш президент будет выступать, он опять покажет ВК. Но на одной, что было до 18 года, ничего не было солончаки и пески. А вторая, где созданы лесные насаждения, где развивается пчеловодство, животноводство, где люди счастливы, радуются жизни. И мы это сделаем. Мы создали генофонд, успели происходить сейчас. На осушенном дне 15 видов растений мы собрали в одно место. И они сейчас произрастали. Вот, пожалуйста, наш генофонд. Эти визы мне хотят показывать где-то в этом виде. Это на генофонде наши результаты. Второй вопрос, которым мы занимаемся, мы используем, испытываем полимерные, влагоудерживающие нановещества. Вы знаете, условия крайне сложные, не хватает влаги, осадков и так далее. И вот с этого года мы начали испытывать разные методы. Уважаемые, значит, участники конференции, я хочу вам сказать, что, выполняя поручение нашего президента, мы сделаем все возможное для того, чтобы наши дети об арайской проблеме узнали только по рассказам своих родителей. И эта проблема их не коснулась. Для этого мы так и находимся. Спасибо за внимание. Спасибо вам огромное за то, что презентацию, за такую информацию, аппарат, делаете. Я бы хотел сейчас спросить у аудитории, есть ли у кого-нибудь вопросы профессору Наличному по поводу его доклада? Есть один вопрос. Можете, ребята, микрофон. Происходит. У меня вопрос такой. Да, сейчас народ действует очень негативно во всем мире. А если средний класс, как мы знаем, у нас вот ресурсы 51%. Остальные 89% это статьи республики, там ничего подать. А вот эта пыль, соленая пыль, она обнаружена, когда помимо
Bir bayan olmaz, konudan современное решение. Я сам искренне говорю канал. Поэтому вопрос спасибо. Конечно, вопрос прямо ко мне очень годиков, но я хочу сказать, что соль рядом нашли и на Памире. Всех ведь воду внизу мы пьем, это не Китай, поэтому если там наша ядовитая соль оседает, естественно, понятно, что внизу какой воду. Вот. Ну и когда там выпадает соль, это уменьшается процесс таяния. Это получается как слой какой-то. Он медленно. А то, что воды не хватает, да, это проблема очень большая. Не я ее решаю. Я сам это знаю, когда война, ты идешь, дома, а дороги все сок. В этом году температура воздуха, когда начать немножко уменьшает, была 50 с лишним градусов, дышать нечем было. И у нас появились всходы, ну, понимаете, снег бывает, отойдут. Вот. Крайне сложные условия. Последние 2-3 года ну, работать надо. А если ничего не делать, тогда как дальше? Позвольте мне теперь пригласить председателя проректора университета Тарбу Израиля. Now, let me invite Professor Izzat Ashar, Vice Rector of Tarabuk University. Professor Izzat Ashar, welcome. Okay, good morning to everybody. I would like to present my congratulations to conference organizing committee. Okay, I couldn't open my video. I would like to present some information about the Karabük University. I couldn't open my video because of that. Okay. Thank you. I couldn't open. You will give me the possibility of the open my video. Yeah, I think this is a technical problem for your side, not by me. I couldn't open my video. Please give me the opportunity for open the my video. Do you need the demonstration? Okay, thank you very much. Good morning to everybody. My name is Izzat Ashar. I am Vice Rector of the Karabük University. I would like to present my congratulations to everybody. Mr. Chairman, ladies and gentlemen, I would like to open my presentation. Okay. Yes, the third International Conference on Energetics, Civil and Agricultural Engineering, organizing in the National Research University of the Tashkent. I am Vice Rector. We are a new university. Karabük University is take part in the northwest part of the Turkey, between Ankara and Istanbul. I think some of you know our university. We are a young university, founded in 2007.
but we have a lot of partnership in different university in the world. Okay, you can see our campus, our 100 hectare area, or central campus. You can see. Okay, heritage city of Safranbolu near our university. It is the UNESCO city, touristic city. Okay, you can see our universities possibilities. We have 15 faculty, 4 colleges, 8 vocational colleges, and 2 institutes in our university. Yes. Our academic over 1,000, and over 50 of this is international academic staff. Or totally we have 1,144 academic staff in our university. Yes, we have about 50,000 students, vocational schools, science and engineering, health and medicine, social sciences, you can see. Also graduate students, we are about the 5,000 graduate students we have in our institute. Yes, from the 2020, we are take part in the 10,000 university in the world in respect of the Times Higher Education ranking in the world, and we are among the 10 public university in Turkey because of our youngest position. We have a lot of international students in our university, and from different countries. You can see our international students area from 97 different countries. We reached to 12,000 international students, and for this topic, we are first in Turkey. We have about 400 international students from Uzbekistan. From Africa, we have 45 different countries and about over 4,000 international students from Africa. In Middle East, 10 countries and over 4,000 international students we have. From Europe, we have over 100 international students from different countries. And Central Asia, we have totally about 2,000 international students from different countries of Central Asia. From South Asia, we have over 300 international students from 11 countries, and from America, we have totally 10 international students. Our universities, young university, we are 15 years old. We have some project from different financial source, and you can see our project number from different financial to be talk, from an interesting and important research council of Turkey. Yes, we have a lot of research project between for 4 years. For last year, we have a lot of project in our university. Yes, last 4 years, you can see our publications. Yes, indexing publications, we are a good area. Total of the 4 years, we are about 2,000 indexing indexing publication, and the national and international publications. We have also a lot of publication. We have a online exam system in our university. Almost every
50,000 of our students can be exam online in our system. We have 13 scientific journals in our university also. One of them about engineering, 3 of them about social science, 2 of them about tourism, 2 of them about language, 2 of them about Islamic science, 1 of them about communication, 2 of them about health. But we have and the flagship JASTEC, it's international journal. It is the impact factor over 5 and CETA score over 9 and acceptance rate about 3%. It's very important journal in Turkey. Yes, the first in the engineering area. We invite everybody to publish their publications. Yes, or international or foreign language school is accredited equals accreditation, and we are also educate the students about the cybersecurity training with the correlation with the different universities. Yes, Technofest, I don't know, you know, it is important in Turkey, and the International Aerospace and Technology Festival. We are attending this, participating in this festival with our university's students team. This year we participate with the 55 teams, and now 4 degree we reach. Yes. On the other hand, we have future studies of UNESCO. We have a UNESCO chair this year about future studies. In our city, we have an archaeological in ancient city of Hadrianopolis. We have archaeological excavation directed by our university. Also, it's very important. You can see some mosaics from this excavation also. Yes, in the University of Karabük is the international university in Turkey, and it is known by some of by a lot of country, and Uzbekistan also our important partner country for the collaboration. We have about 600 bilateral agreements worldwide. Yes, we have over 300 agreements for Erasmus. We have 150 agreements for memorandum, 21 for in Uzbekistan, and we have over 100 agreements for Mevlana exchange program. 10 of them is with Uzbekistan. You can see our partner university in Uzbekistan. We are partner and signed the agreement with 27 different university in the Uzbekistan. We have a good collaboration with Uzbekistan University for last years. You can see our partner universities, some of them. Yes, we are working globally, and for present our universities for the worldwide. You can see our some more facilities. Yes, we are in the field. We are in the international area. Or universities this year after the COVID-19, we reached the baccalaureate. You can see. Yes, we have green energy in our university, and 10,000 meters square solar panel we have in our university. About 50% during the year and 70% during the summer. We can or electricity from the solar energy in our university. We have Karabük in the Iron and Steel Institute.
it is the first in the Turkey. Karabük, some of you know, we have a iron and steel factory, the first iron and steel factory in Turkey, located in the Karabük city. We have the Iron and Steel Institute. These laboratories accredited and research for our research. You can say some infrastructure about research and development in Karabük University. Yes, we have the social contribution for the rural development activities. You can see our campus from different wife. Yes, we have nostalgic transport vehicle museum, and also you can see the Safranbolu, a very interesting city. In Safranbolu, we have a science and art academy. It is the historical building. Thank you very much for your attention. I apologize for delaying for technical problem. Thank you very much. Thank you very much for the information about Karabük University, about education programs, and also for presenting the nice cities of Turkey, Safranbolu. Thank you very much for your presence in our international conference on energetic field and agricultural engineering. Thank you very much for the presentation. Thank you. I think it will be good. Thank you. Thank you very much. Уважаемые дамы и господа, теперь позвольте мне пригласить почетного спикера из Дании, профессора. Он является ведущим ученым в мире, международным ученым в сфере гиперсетей. Позвольте кратко прочитать его биографию. С 2011 года профессор Гюллер является профессором кафедры генетических технологий Aalborgского университета Дании, где отвечает за программу исследований гиперсетей. С 2016 года он стал исследователем Вильню в Вильнюс, который поддерживает центр исследований гиперсетей в Aalborgском университете. Будущий профессор Гюллер, он является основателем директором того же центра. Его исследовательские интересы ориентированы на различные структуры гиперсетей, таких приложениях, как кластеры гиперсетей, основанные на IoT и цифровые инвестиции, морские гиперсети для инвестиций кораблей, судов, паромов и морских портов, а также космические гиперсети, применяемые к наноспутникам и закрытым экологическим системам. Профессор Гюрел является помощником редактора ряда IEEE Transaction журналов. Он опубликовал более 700 журналов статей в области гиперсетей и систем автономной энергии, которые цитируются более 70 тысяч раз. В течение 7 лет подряд, 2014 по 2020 год, Clarion Analytics, ранее он назывался Том Гюрел, присуждала ему награду высокоцитируемый ученый с 50 и выше высокоцитируемыми статьями. В 2021 году он получил премию IEEE Female Boss Award за применение промышленной электроники в энергетических системах в основе новаторской вклад гиперсетей на основе автономной энергии. Dear Professor Joseph Guerrero, I know you are here with us today. Professor Joseph Guerrero is the Managing Director OEM Center for Research on Microgrids, Department of Energy Technology, Aalborg University. Dear Professor Joseph Guerrero, welcome. The floor is yours. Professor Guerrero. Dear Professor Joseph Guerrero.
Okay, perfect. And now, hello, can you hear me? Perfect, perfect. Okay, okay, perfect. I'm going to take over the presentation. So Go, Professor. yes, I'm trying to share the screen. Maybe you can see it. Yes, it's visible. Yeah, I hope that also the presentation can run. Yeah, I think it's running. So here, yeah, this is a short presentation regarding how different fields of neuroscience can inspire us for developing microgrids, which can be electrical. I will be focused more on space applications, but we have been developed also biological applications as well for the space. And I want to also dedicate this presentation to my wife and our newborn. You can see here, it's only 2 months now, almost. And of course to our team, we are 50 people in the center working on different aspects of microgrids. And here what I try to do in this presentation is to link concepts related to the brain and related to the space systems. So you may know about the microgrid concept, which is basically try to generate, store and consume energy coming from renewable energies as close as possible. We know today that it's not only about renewable energies, but also is about combined heat and power plants. And of course, biomass and hydrogen. I think that after later on, there's some presentation also about hydrogen. It's something becoming more and more important. Water as well. You can see similar concepts like supplying water, storing and using water treatment plants for distribution. And also this is from another project we are developing to develop biological systems. This is for the International Space Station. And of course we can get more inspiration from the nature, looking on circular economy. Things like having a microgrid which can be a product factory, energy factory, a nutrient factory, and water factory in one cell. It's something that worth to study. As well, we develop also a blockchain and transactive energy trading for microgrids. And that's from a paper published in Nature, which is about bioenergy harvesting and also how to have wearables in which you could harvest energy, store and use it. That's also something very trendy right now. As well, we can see a lot of trends going on electrification, on seaport systems and electric ships, and the same with aircrafts. So more electric aircrafts are coming, and of course we will need more energy, especially coming from renewables in the airports. And here we have the last corner, which is to have also energy in the future lunar-based systems. So that's also something very important here. And the other thing that we have been also developed is a lot of things on smart medical systems and also medical digital twins. So also we take the attention on when we talk about artificial intelligence. It's not only to develop algorithms that you can find
but also to understand that our brain is something that is distributed in different parts of the body, in which you could find neurons like the heart or the digestive system, and also, of course, connected to the different places in which you can find a lot of neural centers, like all digestion system here in the heart and the brain, and how the vagus nerve are connecting them. You can also see the different waves that we produce. For instance, during the awake, when we have mental activity, or when we are resting or sleeping. So you can see the different waveforms. And stages, and then to understand that our brain is working all the time, and we use 100% of it. However, simultaneously we only can use 2%. And you can see here also how, also thanks to the evolution, we have, let's say, more automatic control system here placed in the cerebellum, and then limbic system has been developed more with mammals, and then here we have the neocortex. So basically we have 3 levels, and we have this paper from Professor Doya, in which he developed the 3 levels, taking into account more automatic control in the cerebellum and more, let's say, reinforcement learning here in the basal ganglia, and then all this part of the cortex, more thinking on that, is unsupervised learning. And if we take a look on how it has been also developed, all these things in the past, we can see from phrenology that different parts of the brain were connected with some functionalities. So this has been developed later on with the science and with the different Brodmann areas. You can see about audition, cognition, emotion, and so on. But today we know that this is not exactly an independent part of the brain. Indeed, they are, let's say, creating large-scale networks. Large-scale networks, when we look on the brain, they have a lot of similarities with social networks or the internet, in which some of them can work like small world networks. That means that just having these random connections, you can increase a lot the connectivity without having much more wires. And this is exactly what happened in some parts of the brain, I will say, focused. And then thanks to graph theory, we have been able also to develop brain models to understand better the functionality. So you can see that we have some regions in which there are hubs, and you have more connectivity here. So this is one of the ways that can be used for develop those models. And finally, this model is called the connectome. So how is everything connected? So connectomics came with the idea of having the human connectome, which is basically a map of the whole connections with hubs. We have connector hubs, and then we have also provincial hubs. And this way we can also understand. One of these large-scale networks is the default mode network, which is the one who we use especially when we are awake but resting, or we are in autopilot. So this is one of these things. Yeah. I will then skip a little bit, but we have to understand that this part of the cortex is more focused on sensory and motor and so on.
what we do now is we develop this kind of brain models for controlling microgrids, and I'm going to present a little bit about the space microgrids. So basically what we developed for space microgrids were nanosatellites, or called also CubeSats, because they have form of the cube. And you can see here, they have basically solar panels, power electronics converters, and battery packs, together with some converters to regulate the loads. And it is very important to understand that controlling those converters needs to be made by analog electronics, because we suffer from solar radiation. So solar radiation can hang up digital controllers, but also reduce a lot the efficiency of the solar cells. And we have been studied this together with Airbus, and new results are coming very soon also. Here is some of the work that we developed for developing the energy of microgrids in a possible lunar-based system. And you can see two possible locations. One is in the South Pole, and the other is in the North Pole. So in the South Pole, we have the Shackleton crater, and in the North Pole, we have the Peary crater. So these red dots are the one who receive more illumination. So here you can see the 1 month illumination condition of the Shackleton crater. And then you need to put some towers here to produce energy of several hundreds of meters, and then the solar panels there. So we develop also a model for the loads. We have the crew habitats with the oxygen generation, and well, we develop all the closed ecosystem for that. That's another project. And then we have also the laboratory exploration with the electric vehicles and robots. And then we have the in situ resource utilization to take advantage of the minerals and things that we have available in the moon. So this is what we call also ISRU, which takes a lot of energy indeed. So you can see here the part of the habitats in the moon, the part of laboratories, and then this is devoted to ISRU. Of course, we need communication systems. So it's going to be developed there, the internet in the moon, which is called LunaNet. And LunaNet will have also to be studied regarding cyber attack issues. So we are also developing this concept. And here you can see some of the photos for electric vehicles and so on. And finally, here you can see the hierarchical control structure. So a little bit showing the same 3 levels of the brain models, with a reactive controller in the first level. Then we have the subsystem controller. And finally, we have the mission manager for controlling the lunar-based system. So I think, yeah, this was one part. And the other is that we also are developing a closed ecosystem. And this project is to put it first in the International Space Station, and then going to the lunar base. This is together with the European Space Agency. And you can see that basically for the astronauts, we need to support with oxygen, water, and they came with contaminants like heat, CO2, respiration, urine, solids and liquids, and so on. So we basically develop these compartments with thermophilic anaerobic bacteria, photoelectrophic, generating minerals and ammonium. And then we have the nitrification compartment, which we convert the ammonium into nitrate. And those nitrates, we give it to the photosynthetic compartment, in which we have microalgae and higher plants
so that we from the light, from the photons of the light, we create photosynthesis. We absorb CO2 and generate oxygen and food for the astronauts. So with this, we close the ecosystem. And this is a little bit some picture of that. Vitrification compartment, photobioreactor compartment. We have here the higher power plants compartment. And our crew members right now are rats. So we have the equivalent of 40 rats, 1 astronaut, regarding food and also oxygen and CO2. So we basically need to adjust the oxygen to 21%, but the system is very complex. Probably you have several hundreds of state variables, and they are highly nonlinear with a lot of interactions. So when you see this, we can take a parallels between closed ecosystems and microgrids, because basically photosynthesis is something similar as photovoltaics. From photons we can generate oxygen, and the same from photons here we can create electricity. We can store this oxygen the same way that we store also electricity with energy storage systems, and microbial fuel cells work very similarly as hydrogen fuel cells. So that's why we implemented a 3-level control, the same as the brain levels also. So we have for the primary control, mass flow regulation, secondary control, we have corrective actions, and then tertiary control is like optimization system. So we implement all these things basically with model predictive control in the 3 levels of control. And here you can see the results when we change the light intensity. The oxygen generation changed, the same as photovoltaic systems, and the oxygen level tanks also behave here like energy storage systems. So similarly, you can imagine that this is something like the state of charge of your batteries. Here we have similar behavior of these closed ecosystems. And finally, I want to close this talk by showing one last paper about how the brain cosmonauts has been rewired to adapt long-term missions. And this has been recently published in the Frontiers on Neural Circuits. So it's the first time that we analyze the structural connectivity changes. So we can see that after a long period staying in space, we have deep changes, especially in our sensory motor tracks. That was all from my presentation. Some of our publications in space microgrid systems, but more are coming. And thank you very much for your attention. I look forward to have discussion maybe with you. Thanks. Video. Thank you very much for your very important presentation of biointegration and proposal for space microgrids. And I have to mention that Professor Gula's invitation, despite being invited, he agreed to participate in our conference and deliver his honorable speech. Professor Gula, I wish you very best of luck. Take care and have a wonderful vacation. Thank you very much for being a part of this conference. Thank you. Уважаемые дамы и господа, дорогие участники нашей конференции, теперь у нас остался один спикер, почетный спикер. Спасибо за ваше понимание, за ваше терпение. Кто-то раньше уже уснул в зале. Вот. Наверняка там не ели, да, завтра. Вот. У нас после конференции будет обед, вот, можете подойти и покушать, и попробовать.
там мой наставник, у меня наставник в Польше, профессор Добровольский, он всегда мне говорил, Абей, пошли опять. Angry is angry man. Он говорит, это голодный парень, злой парень, поэтому пошли послушаем, наберем энергию, придем обратно, потом будем обратно работать. Поэтому уже проснулись, да, вот. И вот я бы попросил вот вас чуть-чуть вот отключить телефон на пару минут, потому что летать вот в 21 веке, летать как это, как знаю, вот, представители сделать как эффект, да, вот, приклеить к телефону. Вот расслабьтесь, слушайте лекции. Вот, для вас, студентов, для научных исследователей и ученых пригласили таких вот почетных спикеров, для которых известны во всем мире. Вот, если вы хотите получить от них консультации и презентации, все это предоставим. Переведем на русский, после на китайский, чтобы всем вам было полезно и понятно. Спасибо вам. Почти, еще не конец, я сказал, у нас еще один спикер. Вот. У нас еще один спикер, он тоже почетный спикер, очень известный спикер во всем мире, доктор Мухаммад Эшмур. Позвольте мне прочесть его автобиографию. Все проснулись, да? Могу ли прочесть автобиографию? Спасибо. Мы сейчас пригласим доктора Мухаммада Эшмура, он профессор Иллинойского технологического института. Доктор Мухаммад Эшмур представитель Иллинойского технологического института в 1983 году и в настоящее время является заслуженным профессором университета. Он также является профессором кафедры пользы и директором Центра инноваций в области электроэнергетики имени Роберта Галлера. Он является членом Icecae, издательства Американской ассоциации содействия развития науки, членом Национальной академии Icecae, лауреатом международной премии Icecae и избранным членом Национальной академии США. Он указан как сертифицированный исследователь Web of Science, входит, вот обратите внимание, данный ученый входит в топ-1% лучших квалифицированных демонстрирующих статистику влияния его коллег. Он является ученым, который входит в 1% топ-100. Доктор Эшмур был главным исследователем грантов и контрактов на сумму $60 миллионов США в области эксплуатации и управления энергосистемами, исследований и разработок в области эффективности и крупномасштабной интеграции возможных источников. Его проект Министерства энергетики по Perfect Power System преобразовал весь кампус Иллинойского института технологий в островную микросеть. Он инициировал СИСМАРТ, сеть исследований явлений кибербезопасности и виртуальной сети, а также повышение устойчивости беспроводных связи и управления в умных городах. Он является членом Центра СПАЙК в школе бизнеса Стюарта, который способствует проектированию и внедрению доступных университетских стран. В 1909 году доктор Эшмур был удостоен звания почетного доктора Политехнического университета Бухареста. Он является, обратите внимание, профессором кафедры в Кашанском университете Ирана, профессором Отто технического университета Дании. Он является также профессором исследований в университете Короля Абдулазиза Саудовской Аравии, технологического университета Шарифа, Таврийском университете и Тегеранском университете в Иране, а также в нескольких университетах Китая, включая университет Синхуа, университет Хохай, Анкийский и Гидайский университет, Сианский университет Сятюн, Южно-Китайский технологический университет, Чунцзийский университет Юго-Восточный университет, Северо-Китайский университет Энергетики, Чеченский университет и Куанский университет. Доктор Эшмур был лауреатом премии IEEE в рамках университета всего. Премии IEEE спасибо за автоматизацию распространения. Премии IEEE за выдающихся преподавателей энергетики. Премии IEEE выдающихся инженеров. Премии энергетики. Премии Холмса Макдональда как выдающийся Макдональд профессор электротехники. Премии Русской ассоциации инженеров как выдающийся автор. Премии технолог года Иллинойской технологической ассоциации. Выдающийся научный сотрудник Icecae Society.
Nagradă Asociația Urmărește acele tehnici care au fost în programul de nagradă Illinois State Technological Leadership Беседование и дальнейшее отношение в области преподавания. Доктор Секретарь, вот здесь тоже хочу обратить ваше внимание, доктор Секретарь руководитель работы более 170 аспирантов, у него 170 выпускников, и приглашен ученый в своем центре. Он является соавтором 6 книг и 800 статей по эксплуатации и планированию тренинговых систем и получил 6 наград за лучшую статью за свои публикации IEEE. Он является заслуженным лектором IEEE PES, провел более 500 презентаций на технических форумах и конференциях, работал вице-президентом по публикациям IEEE Power Energy Society, ректором журнала IEEE Transaction Power System и главным редактором основателя транзакции IEEE Smart Grid. В 1999 году доктор Шахиатур занимал должность национального президента общественно-технических инженеров электрики и в течение 8 лет был членом Совета директоров этого общества. Позвольте теперь пригласить Мухаммеда Шахиатур. Он, как профессор Сайфур Рахман, он тоже эти дни путешествует, именно научных путешествий, у него тоже есть наклад, он не забыл, он не происходил об этом, но он специально видеообращение сделал и свой доклад отправил нам в виде видеообращения. Можете сказать? Hello, my name is Mohammed Shia for I'm going to make a presentation on hydrogen renewable energy for low carbon operation. I'm the professor at the Institute of Technology here in Chicago. I'm also the director of the Robert W. Galvin Center for Electricity Innovation. So let me start with a few introductory comments. 50 years ago, basically, Apollo 11 mission used hydrogen-powered fuel cell for supplying electricity, producing water, and also using hydrogen, liquid hydrogen, for fueling the rockets. So 50 years later, the industry has used hydrogen by commercializing a wide range of technologies that produce, deliver, store, and utilize hydrogen across different applications and sectors. As you know, hydrogen is the lightest chemical element in the world. It's the most abundant element in the universe. It's a gaseous body that enters the composition of water. Also, hydrogen has been regarded as a promising energy for combating environmental pollution because of its very low carbon emission. So let me point out why the hydrogen is so important now. This figure shows the distributed solar growth in California. This is the year 2008, and the bronze shows the solar. And then as you see, in 2025, a significant portion of the power in California is going to be produced for renewable. However, we are dealing with this curve that's called the duck curve because it looks like a duck. So this shows the 24 hours and then the net load. The net load is dark blue. As you see during the day, the net load is very small because we have a lot of renewable energy. Net load is the amount of energy supplied by thermal units. So the amount of power supplied by thermal units is very low during the day, but at night when the sun is not shining, that amount increases dramatically. So during the day, you're not utilizing thermal units, and at night when the sun is not shining, the usage of the thermal units increases a lot. So basically, the electricity grid is not accustomed to this kind of operation. So if somehow you can increase part of the system by using hydrogen. Here you have a lot of solar available. So if you can use part of that solar to generate hydrogen by sort of dissolving water, then you use the hydrogen at night. Then you can come up with a curve that's a lot more flat. And as you see here, this is the sun, this is the low profile, and then the amount of solar is dropped because you're using storage. So storage will play a very significant role by being utilized here in
looking at this issue with the solar, the fact is that, solar changes quite a bit if you have a cloudy day. If you have a cloudy day, the value of the solar changes quite a bit here, which causes variations in the amount of power that we generate. And also the value of the voltage will increase dramatically if you have a solar power generation at the end of the line. And a cloudy day is going to be like this. So if you can use hydrogen as a storage to smooth out this curve here, then that would be a very valuable situation. So in a sense, you have solar in different parts of the system, and then you can use the solar basically. You can use hydrogen in order to make the solar a lot more cheap. So what are the different ways of generating the hydrogen? There are three ways. One is called the gray hydrogen plant, the other one is a blue hydrogen plant, and the third one is a green hydrogen plant. So the green hydrogen plant is basically utilizing gas to generate the hydrogen, the byproduct of CO2. So you have hydrogen generated and byproduct of the CO2. CO2 is going into air, which creates a lot of pollution. That's called the gray. The blue hydrogen is where you basically use the CO2 to generate additional hydrogen, and then basically whether it's left of it or the CO2, you can store that. And then the green hydrogen is that you use solar and wind or renewable energy to generate hydrogen, so in this case, there is no CO2. So as I said, in case of the blue hydrogen, this is the equation for the methane that added to the water and generate CO and hydrogen. But you can use this CO in order to generate more hydrogen and CO2, and then in this case it's called the blue hydrogen because this additional carbon dioxide we can store. In the case of the green hydrogen, you basically dissolve the water and you can use the solar PV here, and then use the electrolyzer like this to separate the hydrogen from oxygen in the water, and then store hydrogen. So the potential for solar energy with approximate total available surface power is about 85,000 terawatts. So it's 85,000 times 10 to the power of 12. That's how much energy is available using solar. One of the good ways of using hydrogen would be for microgrids. In the sense that for systems that are off-grid or separated from the grid, if it's, let's say, in a desert area where you have a lot of sun available, you can use renewable energy to dissolve water, like already discussed, using the electrolyzer. And then that hydrogen would be a good way of storing the energy and use it when the sun is not shining. So it can be used as a backup power or for off-grid applications. So in this case, hydrogen can be used in the buildings, essentially for microgrids, where approximately 47% of the U.S. homes use natural gas. And you can basically use the natural gas to generate hydrogen. So replacing of blending from natural gas with low carbon hydrogen will lower the greenhouse gas emission of residential, commercial, and industrial. Also, hydrogen provides backup power for data centers, hospitals, and other critical infrastructure in the form of microgrids. So in a sense, in the case of the green hydrogen, we can use different renewable energy types. We can generate hydrogen that could be either used for generating electricity
It could be used in a fuel cell, or it could be used for mobility. So in this case, as I said, we discussed how the fuel cell technology works. In a sense, if you have hydrogen and oxygen coming in, when you put them together in a form of water, you generate electricity. So in this case, you generate electricity, you supply your load, and the byproduct is water. So talking a little more about the mobility application, the transportation in the United States accounts for a third of U.S. carbon emission. So you can imagine how much carbon emission is produced by cars running on the street. In this case, you can use hydrogen to, in a sense, in a fuel cell. So if you have the hydrogen as the input, so you enter instead of fuel, you put the hydrogen. Hydrogen combined with water generates electricity. Electricity is stored in the battery, and it's running this engine. We even have seen some fuel cell-based bicycles, where in this case, this device could be used, for instance, if you're going on the hill and you need additional power, so the fuel cell can provide that. So in this case, if I want to emphasize that again, if you use gasoline, you can imagine how much CO2 and NOx you can generate. If you use the EV, in that case, you still have some CO2 and some NOx, which is the case where EVs are charged on the grid, because the grid still has some, let's say, coal units for generating electricity. Whereas if you use all renewables for the EV cars, then you totally eliminate, as you can see, you totally eliminate all the emission that exists in the system. So these electric cars, hydrogen fuel cell EV, could be used for different applications, not only for mobility, but it can also used for the VCG vehicle grid application. The point is that these cars are sitting in the parking lot or at home in the garage almost 96% of the time. So because they're sitting at home for 96% of the time or the garage, you can connect it to the grid and use that for vehicle to grid application, where you can use it as swimming reserve, or you can provide power for regulations and frequencies in different applications. So in this case, the hybrid fuel cell EVs can be used for vehicles to grid and different sort of applications of grid. So these hydrogen refueling stations could be used in a grid of hydrogen refueling stations for the purpose of the transacted energy. So in this case, these are different fueling stations, and some of them come with renewable components, but and then the cars go there to get hydrogen. And then if it is on-site generation, you can use the renewable energy to generate on-site. And then since these charging refueling stations are in the grid, they can also be interconnected to the extent that if one refueling station has excess power, it can send it to another source. So in that case, for these models, where we have different types of charging stations and they connected to the control center, we can come up with two different models. Model one is the one where the distribution system operator is coordinating the sort of connection between the charging station. Model two is the one that is on an aggregator in the middle. And the DSO, rather than talking to the individual charging station,
cuts to this aggregator. And model 3 is the one that these entities still talk to each other, but we don't have an aggregator, and this is done through the P2P structure. Peer-to-peer, or P2P application. So in this case, these joining elements or coordinators between the electricity and the transportation network. So in this case, hydrogen fuel cell fueling stations coupled these two at this point in time. So that for the planning purpose, the interesting part will be to figure out where you will be the fueling stations. So in a sense, the hydrogen integrated urban transportation network and the power distribution network. So UPS stands for urban transportation network, and PDN is a power distribution network. So coordination with these two is a very important issue, because this one essentially decides where the cars are at any given time, depending on congestion, and what's the best way to get to the first closest refueling station, and the electrical grid will tell us how this hydrogen is generated locally, whether we use the solar panels locally to generate the hydrogen, or we use the grid to generate that. So on the one hand, the uneven traffic flow distribution of hydrogen EVs may cause unbalanced spatial distribution of hydrogen demand in the urban transportation network. In a sense, one fueling station could have too much and the other one could have less. So by coordination between these two, we eliminate that. The other one is that the hydrogen fueling price will influence how much charging stations we have, or refueling stations that we have, and then how they're being used. I hope you enjoyed my presentation, and look forward to seeing some of you when I visit your beautiful country. Thank you very much. Уважаемые дамы и господа, это была речь и презентация профессора Мухаммеда Шкидайпур. Мы надеемся наладить очень тесное сотрудничество, официальное сотрудничество с данным профессором мирового уровня и его организацией. Мы очень благодарны всем почетным спикерам, которые выступали здесь и поделились своими навыками, своими достижениями, результатами, но это очень ценно. Также я хочу поблагодарить наших почетных спикеров, которые выступали в открытой церемонии, профессору Бахадиру Юзаеву, ректору Национального исследовательского университета, профессору Абишкуру Хамзаеву, председатель экологической партии Узбекистана, профессору Алишеру Усманкулову, ректору Исаакиевского института, профессору академику Рамину Дахидову, профессору Изет Ашар, вице-ректор, проректору Карабахского университета, профессору Сайфу Пахману и доктору Мигелю Марти. А также я хочу сейчас проинформировать вас, что сейчас будет обед организован, все участники конференции. После обеда у нас будет сессия, посвященная ключевым спикерам. Эта сессия будет только онлайн. Кто заинтересован послушать спикеров
который виден у вас здесь на экране, профессор после Аслава Карьока, он из Федерального университета Сиара в России, профессор Дэвид Версаль, он заслуженный ученый Индии, очень высокопоставленный еще ученый, еще чиновник Индии. Он несколько лет курировал науку Индии, сам он из Бхопал университета Индии. Также у нас ключевой спикер профессор Кристина Каградчик, он наш близкий партнер, близкий друг. Мы где-то 10 лет уже сотрудничаем с ней. Она из Краковского университета технологий Польши. Профессор Агнешек Филипп Копера. Мы недавно с ней наладили отношения с ее университетом. Она тоже будет выступать как ключевой спикер. Она из университета сельского хозяйства в Кракове, в Польше. Также у нас имеется наш друг, доктор Ульрих Шпер, он из Германии, из Мюнхена. Он является президентом Германской ассоциации фарматерапии. Вот эти спикеры будут выступать после обеда. Их выступление будет только на онлайн-режиме. Кто заинтересован, они могут на экране видите линк. Вы можете либо сфотографировать, либо там сканировать. И после обеда 2:30 начинается у нас сессия, посвященная ключевым спикерам. И таким образом первый день конференции закончится, завершим. Завтра будет выступление всех авторов, которых статьи были приняты. И мы также вас приглашаем на второй день конференции, используя этот же линк. Вот можете фотографировать, сканировать, сохранить свой телефон и зайти. Спасибо вам огромное.